வெல்கம் டு ஆரி கேலரி. இன்றைக்கி நம்ம பட்டன் லூப் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதோட ஃபுல் டிசைனிங் வீடியோ போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் பட்டன் லூப் போடுறது மட்டும் எப்படின்றத காட்டுறேன் உங்களுக்கு. த்ரெட்டை மேலேருந்து எடுத்துக்கோங்க. சென்டரில் ஒரு நாட் போட்டுட்டு எகெயின் ரைட் சைடு ஒன் ஸ்டிச் போட்டு அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அங்கே நாட் போட வேணாம். கொஞ்சம் தள்ளி கீழே எடுத்துகிட்டு த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு மேலே போய் மறுபடியும் அங்கேருந்து த்ரெட்டை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் கீழே. நம்ம இந்த இடத்துல நாட் போடக்கூடாது. நல்லா பாருங்கள். மேலே எடுத்துட்டு எகெயின் ஒரு நாட் போட்டு ஒன்ஸ் அகெயின் கீழே மட்டும்தான் நம்ம நாட் போடுறோம். அது நாட் கூட கிடையாது. நம்ம எப்பயும் ஒரு செயின் ஸ்டிச்சுக்கு போடுவோம் இல்லையா, உள்ள த்ரெட்டை எடுப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி. ஆக்சுவலாக அது ஸ்டிச்சுன்னு தான் சொல்லுவோம், நாட்னு சொல்ல மாட்டோம். நாட்னா வந்து அதோட முடிஞ்சிடும். ஸோ நாட்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு எடுத்து எகெயின் மேலே போயிட்டு கீழே வந்து தான் அகெயின் ஸ்டிச் போடணும். பட்டன் லூப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வேலை முடிகிற மாதிரி இருக்கும். சேம் டைம் ரொம்ப அழகாகவும் தெரியும் நம்மளுக்கு.
பட்டன் லூப் ஸ்டிச் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ஃபுல் வியூ எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த கேப்பில் ஃபுல்லாகவே நம்ம சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டோன் வைக்க போகிறோம். இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா லுக் எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததும் லுக் நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குறதுக்கு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட்டன் லூப் ஸ்டிச் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், போட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.